Ram, it is de eerste week van februari. De week begint van januari 31 tot en met februari 6. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten to thumbs up en delen. Oké, dus dit is een gelukkig week voor jullie Ram mensen. 3 keer 2 heeft positieve gedachten. Oké, dat is Ram mensen. 3 keer 2 positieve gedachten over problematische situatie dat is aan de gang. As you come in the week, you have some sort of a problematic situation, misschien je supervisor of je moeder of je vrouw. En je maakt je zorgen hierover. Dit kan een vriend of een kennis dat je weet. Je recognize en je denkt en je komt achter dat deze persoon is van op de hoogte dat jij en je vrienden het iets gedaan. Dus ik zie some sort of a successful momentum waar sommige van jullie Ram recognize dat een Scorpion, a Leo, a Stier en de Waterman is in some sort of a problematic situatie. En deze mensen, is zo het says, jullie Ram met deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze persoon probeert some sort of a new start te krijgen, maar het is een nee. Dus voor sommige van jullie Ram dat probeert some sort of a new offer, this is Mars in Jupiter. Dus de offer gaat niet binnenkomen voor een Leo of voor jullie Ram. Emotional behind the kin. En ik zie dat sommige van jullie Ram had geholpen om te collaboreren met een vis. Deze vis is niet open voor some sort of a relatie. Geheim over een stier in a corporation institution is now out. En het tower moment kom op voor jullie Ram, omdat jullie Ram had collaboreren met een stier in a corporation institution. En nou een groot probleem voor deze persoon. Op de workfloor, hier is moeilijkheid voor een stier. Een stier en jullie Ram worden ontslagen. Hier is some sort of a legal situation waar jullie Ram en een stier wordt ontslagen. Dat komt op. Dat is niet voor iedereen. Het kan voor iemand die je weet. Dus mensen nou recognize dat some sort of a data jullie Ram mensen hebben aan een stier gegeven. Jullie Ram mensen hebben geaccess iets en geven een stier some sort of a data en informatie om some sort of a offer voor een Leo te krijgen, maar het gaat niet lukken. Oké, vanwege dat ze recognize dat de data was van iemand anders. En daar, ik zie succes. Jullie Ram is blij dat het is niet doorgegaan. Vanwege dat jullie Ram recognize dat deze stier is nou een heleboel probleem van wat is gebeurd. Omdat deze stier neemt some sort of a documentatie en creëer some sort of a offer voor Elia. Maar het is niet goed vanwege dat mensen nou recognize dat de Leo is niet de juiste persoon. En sommige van jullie hebben niet van een maag of een stier gehoord. Sommige van jullie gaat achterkomen dat een jong stiermaak of steenbok is nou in de ziekenhuis. Oké, en deze persoon wordt beter, maar het is zo, het says ze weet niet wat is aan de hand met deze persoon. Maar een jong stier, maak of steenbok wordt in de ziekenhuis. Jullie jonge Ramvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En jullie jonge Ramvrouw, niet van iedereen, hebben informatiedocumentatie gegeven aan iemand dat was niet van toepassing. Dus een zeer deceptieve spel wat is gebeurd waar mensen recognize dat een weeskal in een corporation had jullie Ram some sort of a documentatie gegeven
and you come in de problema. Jij en je moeder is nou in de problema met de situatie. Wanneer het komt op to a house, een heleboel geheim over thuis. Heleboel geheim. En jullie ram mensen thuis is heleboel problematische situatie. Oude professional ram mensen. Heleboel problematiek. Heleboel issues thuis. Legal issue voor jullie ram mensen komt op. Problemen, geheim is nou boven water gekomen. Jullie rammensen hadden collaboreerd met de Scorpion om iets te doen dat was niet door de bocht. Het komt allemaal uit. Het is een situatie waar rammensen dat hebben kinderen thuis. Dat is een Crave en een Scorpion problematieke situatie. Deze mensen is terechtgekomen in some sort of a legal issue. En daar zie je het, oké? Sommige van jullie ram gaat scheiden. Sommige van jullie ram krijgt best wel een break dat je partner wil uit elkaar. Een probleem voor een Crave, een young Crave en zijn partner is in some sort of a problematic situatie. Dus als je bij de moeder en je hebt kinderen, dat is je kinderen huwelijk is niet zo goed. Of je komt achter dat je kinderen wil uit elkaar. Problematieke situatie. Eind is hier voor een vis. En een vis wordt gepakt voor some sort of diefstal of documentatie en informatie. Verdriet voor jullie rammensen. Dat jullie rammensen recognize dat je kind, dat is een stiermaker of steenbok, is in de ziekenhuis, maar het is zoiets als ze weet niet wat markeert deze persoon. Ze kan niet, het is niet de COVID, want whatever markeert deze persoon, ze zit on heleboel tests te doen, maar ze weet niet precies wat precies is aan de hand met deze persoon. Eind is hier voor een Crave en zijn moeder. Een Crave en zijn moeder. Een Crave en zijn moeder heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké, moeilijkheid op de workvloer voor een heleboel van jullie jonge ram. En jullie jonge ram kunnen krijgen some soort van ontslagen. Oké. Een stier had een heleboel geheim. Een stier en een maag had een heleboel geheim. En de geheim komt nou boven water. Maar weet je, deze maag, dit is een maag of een stier dat is ziek. En ze is niet van op de hoogte wat precies maakt hier deze persoon. Een weeskool is nou heleboel informatie. En jullie ram gaat een rechtszaak niet winnen. Jullie ram hebben iets gedaan. En je gaat de rechtszaak niet winnen. Ik weet niet wat het is dat jullie hebben gedaan, maar je gaat echt een rechtszaak niet winnen. Dus dat zien wij voor jullie maag. Dat je gaat een rechtszaak niet winnen. Dus daar is some sort of a problematic situatie voor jullie young ram mensen. Je gaat uit elkaar. Je relatie zit niet goed. Problematische situatie in je relatie. Problematische situatie op de workvloer. Thuis is het niet lekker voor jullie ram. Some sort of a issue, relatie issue thuis. Moeders, dat zijn ram. Je kinderen relatie is, jij zit nou tussenin om some sort of a relatie in balance om te brengen. Dus daar zijn zoveel issues rond jullie ram. Niet voor iedereen. Alleen mensen dat was gehoopt voor some sort of a offer. Mensen dat wil collaboreren en creëren some sort of a new start met zijn moeder. En zijn moeder is een stiermaker of steenbok of je zus. Dat is een maag of een stier. Some sort of a problematic situatie. Jullie young ram en een oude stiervrouw.
have problemen dat jullie, het is zo, het says jullie ram kom in aanraking met vrienden, kennis, omdat daar zijn zorgen in de huis van vrienden en kennis. And it is zeer emotional voor jullie ram mensen. En het is zo, het says vrienden zitten te vieren over jullie mensen. Een heleboel mensen zitten vieren over jullie mensen vanwege dat iets is boven water gekomen. Dus een heleboel problematische situatie. Ram that was collaborate with a young crave of a crave and a scorpion. Deze crave en deze scorpion is in een heleboel problematische situatie. En zo het is jullie ram staan. Je blijft uit deze situatie. Emotional problemen met rechtszaken voor jullie ram. En at the end van de dokter, some sort of informatie komt naar jou naartoe from the dokter van sommige van jullie ram. Voor de rest van jullie is een fijne week. Gebruik de week om gewoon rustig dingen na te denken. Daar is multiple opportunities, maar ik zie dat als je supervisor is een maag of een stier, je wordt ontslagen. Ram. En ik zie dat dit is zeer emotional voor jullie ram. En hier is een situatie van 2 keer de staven van de 2 van staven is Mars in Leo. En dat betekent dat Leo is de planet, Mars in Ram, Aries, de planet. En het is een situatie waar heleboel problematische situatie. Oké. En eind voor een couple. Deze couple. Some sort of eind voor een couple. En een groot tower moment voor een couple. Dus jullie ramen kunnen in some sort of abusive relatie. Oké, dus relatieproblemen. Hier kan je wel zien een heleboel relatieproblemen dat komen op voor jullie. Nou, ik wens jullie succes in deze week. Voor de rest van jullie. Jullie zijn goed. Alleen voor jonge ramvrouw. Some sort of a probleem voor jullie jonge ramvrouw. Namaste.